Très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir YouTube. On est parti pour le 12e épisode de Disco Elysium. On était où? Oui, on avait retrouvé Kim. On avait ronqué, on avait un super chapeau. Très bien. J'ai un point de talent. Ok, c'est cool. Tadala, au niveau de mes livres des quêtes, j'avais plein de trucs. Dénicher des camarades. Ah ouais, ah putain, c'est vrai que ça, on a à faire. Ah oui, on a ça aussi à faire avec Kim. On va aller voir le cadavre avec Kim aussi. Pendant qu'on y est. Ici, il me semble que j'avais rien d'autre à faire. Pourquoi j'ai un truc là? Ah, ils ont rajouté. Ils l'ont rajouté ça. Oh. Le cadavre, il était dans ce coin là, il me semble. En haut là. Par là-bas, non. Je crois qu'il était par là-bas. Ouais, c'est ça. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Hold on. Le lieutenant se penche sur le cadavre et examine son visage. Des yeux vitreux lui rendent son regard, ils sont vides de toute trace de vie. Looks like he's been dead for a while. I'm surprised no one found him before you came along. Il se relève et frissonne alors qu'une rafale de vent s'engouffre dans son blouson d'aviateur. Qui est cet homme? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. Il regarde vers le sud de là où d'où vous venez. That's just a lazy assumption. What do you think? At least this man knew how to party. Imagine the same scene without the bottle. C'est Now clair. that would be just sad. On est témoin de la chute d'un grand fêtard. Cette veste en cuir, une bouteille de vodka vide. The wedding ring. Qui montre du doigt l'anneau sur le doigt de la main gauche de l'homme. La chaise est grise et gonflée tout autour. But let's try to not run. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man found dead on the Martinez boardwalk. C'est passé quoi à votre avis? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Vous croyez qu'il était sous? Oh yes. Dit le lieutenant en hochant la tête. Il aurait fait une intoxication alcoolique et une insuffisance hépatique. Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Et le kebab? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. Sometimes a kebab is just a kebab. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le lynchage? No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Agreed. If this somehow converges later, why not? But keep it simple for now. Est-ce que quelqu'un devrait être tenu responsable du mauvais état de cette promenade? C'est dangereux. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. C'est vrai. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Ils sont fait de lui. From where I stand, I can see two options.
We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. On fait pas une autopsie sur site? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work. Trouvez pas ça un peu trop simple? Maybe, but we don't really have much time or resources to spare. The guys at processing will take care of the rest. Est-ce qu'on prend l'affaire là? Allez, on prend l'affaire. Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Arrêtez de faire mumuse avec les télézos de la pièce et accrochez-vous à quelque chose. Le vent souffle fort. Très bien. Mais je me demande si c'est pas le mec à l'autre meuf là qui a perdu quelqu'un, je sais pas quoi. Peut-être ça, non? Bah allez, l'église aussi, j'ai le cube à rapporter à l'autre con là. Yes, what is it? Ne décolle pas les yeux du clavier. À propos de la copie hors site que vous vouliez récupérer, Yes? je vous ai apporté la mémoire filamentaire. Thanks. Looks like it's the one. C'est quoi la suite du programme? Now I'm going to print it out to see what's left of it. Il a déjà inséré le mémoire filamentaire dans le cœur du radio-ordinateur et s'apprête à refermer le clapet. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? I have a theory. Lintel was able to divine the location of the anomaly from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. This is wrong. Machines shouldn't behave like that. Alors? Sona doesn't reply, her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Here. I found it. Comme ça? Hold on. Elle s'active sur le clavier, tapant des noms qu'elle seule comprend. Terminal émet un bip, la lumière interne bat comme un cœur lumineux. Je peux me rendre utile? Shh. Just give me a second. I'm almost... Elle tape à toute vitesse. I've never witnessed a programmer work before. Done. I've got it. I found the location of the anomaly. Il y a de la joie manifeste dans sa voix, tant qu'elle brandisse son poing en l'air. Vous avez trouvé les coordonnées? I found the coordinates. Elle laisse s'échapper un rire triomphal. Bien joué. Bon sang, monsieur Thank magnifique. you. Du coup, où est-ce qu'il se trouve le trou de 2 mm dans le monde? There. In the swallow. Elle désigne l'autre côté de l'église, où un ensemble de bols d'eau forme une arche Think you can cérémoniale. help me again? D'accord. I need you to go move those water bowls for me. I need to double check my calculations. You like Hey, yo, moving Bray! things around. Moving things around is calming. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third bowl 2 centimeters to the left, and the fourth bowl 5 centimeters to the right. This should do the trick. Ok. Thanks. Par rapport au trou de 2 mm. The swallow, you mean? Non, Great. on s'en fout. Très bien, comment va Bray? Incroyable. Ou alors attends, parce qu'elle m'a dit le deuxième, le quatrième. C'est quoi déjà? Non. Ouais, mais lequel? It's awfully silent again,
As if someone Ouais, turned ça va off the tranquille. entire world outside those walls. Water inside the bowls stands still. J'ai juste de commencer là. Ça va tranquille, tranquille. Hâte de jouer à Disco. Disco Elysium. Ça va être cool. Blablabla. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Oh boy, this is going to be good. Quartier le troisième bâtiment en partant de la gauche de 1 centimètre. It moves like a ghost without creating a single trace of sound. Déplacer la quatrième bassine en partant de la gauche de 5 cm vers la droite. Some water spills out of the bowl. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Time to run back, or maybe walk. This is a sacred place after all. Alors, What is it? elle ne décolle pas les yeux du clavier. J'ai placé les bassines comme vous l'avez demandé. Elles sont toutes au bon endroit. C'est quoi la suite? Great. Everything should be aligned now. Marque une pause, se mordant ses lèvres gercées. Que se passe-t-il? Yeah. Nothing. Now the only thing left to do is to unmute the headphones. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. Une seconde, pourquoi votre casque était sur silencieux? Honestly, I'm a little scared. Il y aura du silence et rien de plus, pas vrai? I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? Elle vous dévisage. Les ombres projetées par l'unité centrale obscurcissent son menton. What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Sa voix s'estompe et son visage pâlit dans la lumière crue de l'électricité. Quoi? I don't know. I'm just scared. Maybe it's going to be something terrifying. Maybe it's going to tear the world apart. Like that evil ink that filled the printout, erasing coherence and meaning. Vous prenez trop la tête. Maybe. Maybe I'm just tired. La peur, ça s'affronte. Yeah. You're right. Let's do it. Elle enfile son casque surdimensionné. Elle s'apprête à s'appuyer sur le bouton de clavier pour remettre le The son. lieutenant takes a step back, and then nothing. Nothing happens as Sona Lokanen-Kilda presses unmute on her keyboard. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary. Vous avez entendu quelque chose? Non, on va rien dire. She doesn't talk. Her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus. One hand cupping the headphone. Alors, Damn it. elle pousse un long soupir avant d'arracher son casque. Elle évite toujours votre regard. Vous avez entendu, c'est ça? No, of course not. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. C'est clair. Comment ça, un initié, vous avez trouvé l'absorption? No. Elle pose la main sur son visage en se massant le front. No. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something, if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. But this is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. This can't be it. You should have a listen. Oh, perception, là. Perception, c'est quoi? Ah oui, c'est là. Oh, j'ai tant envie de réussir ce jet. Plus un? Perf. Moins un. Oh là là.
-1. Oh, fait chier, quoi. Plus un intellect. C'est pas un intellect, hein. Yes, what is it? Allez! All you hear is your own breathing, heavy and hoarse from all the nights spent drinking. It's the breath of an old man. But there's something else. There has to be something big, something unexpected, something new, yet to be discovered. When was the last time this world had anything new to say? Well, did you hear anything? Non, rien du tout. Le silence rime plus. Yeah. La déception teinte sa voix d'amertume. The lieutenant looks down at the floor, as if to say, you're wasting time here. Non! Oh, j'ai trop envie d'essayer de réussir. Encore ça aurait été un jet. Everything disappears. You are draped in silence like a drowning Je suis trop curieux là de savoir. Puny little headspace. And then the pressure changes. Le silence t'enveloppe tel un noyé dans son minuscule espace mental. Cependant, tu ressens une différence de pression. Qu'est-ce que ça veut dire? It feels like flying on an aerostatic, or when your ears pop, or like a subtle difference in the atmosphere, a weather change hanging in the air. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? Suna, peut-être qu'il nous faut simplement une meilleure chaîne stéréo? A better sound system? Alright, but where would we get one? Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of decorative stucco to crumble onto the wooden floor. Oh les gamins! They should really allocate some renovation funds to this place. Murmure le lieutenant en examinant les dégâts des arabesques. No. What they really should do is shut down the disco men for disturbing neighborhood peace. Ils pourraient nous aider avec les haut-parleurs. You mean the speed freaks? Ferme les yeux, tandis que la musique envahit le silence sépulcral du sanctuaire. Of course. The speed freaks. They have a fantastic sound system. And you think they would help me? Vous autorisez à volonté si vous les autorisez à aménager ici. I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Parfait, je vais leur en toucher un mot. Sure. Let me know how it goes. Thanks. Bah attends, du coup la quête ça veut dire que si tu rates ton jet, t'es baisé ad vita aeternam et tu fais jamais ça? Oh il est bâtard le jeu quand même. Non? Je sais pas, il y avait peut-être un autre moyen, mais parce que j'avais pensé aussi, je crois qu'il y a un autre, il y a l'autre mongol là qui vend un truc à 700 balles là, c'était pas genre. Come on, get in. The warm stuff's getting out. Sorry, we barely have room for one. You go ahead. I'm too old for this. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Me fait signe d'entrée. Hi again. So, how are things going? Son crâne est hérissé de pointes blanches, le décolorant rongé a rongé une bonne partie de la brosse à dents posée sur le miroir devant lui. Induit en erreur, je me rappelle plus c'est quoi ça. La narcomanie, tu me plais. J'aimerais qu'on reparle de l'église. What's the deal? Bonne nouvelle, j'ai réussi à convaincre Suna. Elle veut bien que vous aménagez une condition que vous lui prêtiez vos haut-parleurs pour son projet. We are grateful, Cotman. You're an augury of a new era of hypnotic dance music.
Le caméo speed souris, vous ne l'aviez jamais vu aussi en jouer. Il va falloir cohabiter une quinzaine de jours, le temps qu'elle book ses recherches. That's fine. We can manage. Les souris, l'air enjoué. Ravi de vous avoir We dépanné. appreciate it. It's going to take us a bit to move our stuff inside. A couple of hours maybe. Come check back later. Let's get moving. André adresse un signe de la main aux autres caméos speed. Allez, on se casse. Très bien. Bon, Josiane, je lui parlerai plus tard. Ok, donc on ira à l'église tout à l'heure. Très bien. Donc ça, c'est good. Le cap sur la promenade, c'est presque good. C'est chiant. Oui. Oh, c'est chiant. Vas-y, je suis sûr qu'il a un piège à merde là, dans le coin là. Il est pas un passage là-haut. Ah, fuck. C'est quoi cette merde? Il y a quoi là-dedans déjà? Je crois que je pouvais pas ouvrir, non? An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in An old door, worn by elements, guards the depot. An old door, worn by elements. Je pensais qu'avec le vérin ça pouvait passer, mais j'aurais été sûr qu'il avait un piège là à se battre. Là où il y avait Kochi. Ok. Elle me fait chier avec ces pièges à con là. A familiar apparatus lies among the reeds, another one of Morel's traps, weighed down by stones to keep it in place. The reeds sway in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. The wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. Le lieutenant prend une note, plus par habitude que par devoir. Yep. C'est marrant, c'est que ça c'est une erreur, parce qu'il sait pas, vu que je l'ai croisé le mec quand Kim était pas là. On n'a pas fait le point là-dessus. Ah ah, une erreur dans le script. Hardcore. Ah non, 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 reviens là, oula, pas le fou là. This is the trap, the reeds by the abandoned. The later it gets, the colder. Nothing but Empty as all of them. One more of these and we're done. Dommage. I'm just glad we haven't found some poor cat trapped in one of these. Et où le dernier là? Près des hangars à bateaux à l'ouest du bâtiment de Feld. À l'ouest du bâtiment de Feld. Elle est où ma map déjà? Ah. C'est là le hangar à bateaux là? Église, je dois être là là.
Ah, ou c'est là-bas? À l'ouest des hangars à bateaux, genre... Ouais. Non, je pense que c'est dans cette partie-là, mais... ça, la fusillade et tout, on s'en battait les couilles, je pense, avec Kim. Trop intérêt. De toute façon, on reviendra ici pour l'église. 2 heures, ils ont dit. Bon, à 10h, 10h, 11h, c'est bon. Il y a elle à qui j'ai envie de poser des questions. Là. Allô? Waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Simmer down. Simmer down, bastards. La présence de Kim rend la situation embarrassante. C'est coup dur. En réalité, je cherche quelqu'un d'autre. Who? Well, how can I assist you then, officer? Que faites-vous là? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Il est bien votre vie? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. Keep it professional, man. Don't make it sound like you're hitting on her. Intéressant, qu'avez-vous trouvé? Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Mines. Mines. You need mines. Non, pourquoi? Un incroyable stup, putain, mais... Parlez-moi un peu de ces cadavres. Well, you're barking under the wrong tree then, officer. I have no interest in floaters. Seen enough of them in my life already. Very unattractive bunch. Je suppose que c'est votre skiff? Sure is. The sun, I call her. Coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Bon, en tout cas, il n'est pas là le piège. Mais moi, je pensais qu'il allait connaître... Ah, mais peut-être là, non? Non, de toute façon, je suis passé par là. Les poivrasses, là, ils sont toujours là, normalement. Oh là, attendez, il y a de la thune, là. Oh là. Oh, la richesse, quoi. Putain, mais les gens, ils se trimballer. Oh, mais il est là! Nothing has changed about this trap. You need to check the others. Mais les deux gros bouffons là, ils sont plus sur la plage. Fuck quoi? Fuck the world. One brutal motor carriage. Non, c'est un jeune homme avec une Urof quoi? Écrit sur le dos. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. Bah ouais, mais c'est pas la tienne. Tu fermes ta gueule en fait. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could like hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops' heads. Scary tribal shit. Mais ils veulent quoi les deux pingouins là? Tribal shit. A cop carriage like this would have proper skull value.
While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, I have to stop you right there. The RCM takes threats directed at its property seriously. It's just theoretical work, Copper. No basis in reality. Man, if we were certified skulls right now... Ah, mais t'es une merde, en fait. Now there's a strong organizational title. Qu'êtes-vous? I can tell you who we're not, cop. We're not snitches or skulls. Which is not to say that the skulls are bitches and... On the contrary. The part of this presentation you want to take home with you, cop man, is we're not part of the skulls yet. Okay then, let's indulge in some intellectual exchange. These young men seem eager to share their beliefs. Quoi, c'est qui les cabochards là? You don't know? What kind of cop are you? It's not a question. Don't get into it. Merci d'avoir posé la The question. question was rhetorical. The skulls are the most vicious gang of the Besmertne. Besmatine, or the Besmati, the Immortals, are West River Sholian crime syndicates. The nastiest bunch of psychos ever. Jacking carriages and getting into high-speed chases. Waouh, c'est tellement des Possessing an brigands. infinite amount of fuck-all swagger, infamous for their non-verbal modus operandi. They usually occupy the burnt-out quarter in Jamrock, or you can find them loitering around their brightly painted bottom-lighted vehicles. I can't wait to become a skull. Bottom lights are wretched aggressive. Non mais c'est vraiment des baltringues. Vous savez quelque chose sur le meurtre? Oubliez ça. Vous connaissez Cindy la cabochard Oh là? yeah, Cindy's a right proper skull. Fait remarquer le jeune homme d'une voix envieuse, les yeux perdus dans le vide. Yeah, a true artist of the future. Just like Arno van Eyck. Arno van Eyck. By the way, if you see Cindy, give her our regards. Ajoute-t-il en émergeant du néant dans lequel il était plongé. For all their nihilistic posturing, these young men are not lacking in youthful idealism. Je vois que des gamins comme vous aiment bien la dick dance music, non? Oh man, yeah. We're Ah not voilà, fucking kids, man. voilà. Là on parle. Be wary of the abyss. Je te sens ami blond sur un ton inquiétant, le doigt sur la tempe. It's a Pourquoi? threat. An impotent threat of violence. Mais super, j'adore les But menaces, I moi. don't. In fact, I dislike them so much I'm willing to drag you boys back to the station just to calm myself down. Hey, Oh, qui me rigole zéro. there's no need for that. Ah, il est chaud comme la We're braise, just là. talking here. Joking too. Stay light, man. Ouais, faites pas les Yeah. fous, là. Didn't you cops, like, have some questions about skulls or some shit? Voilà, je préfère. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cabochard à Martinez? The Union does their share of policing in Martinez, at least where gangs are concerned. That's why there isn't much organized crime around here. Don't you worry about that. We're gonna make up for the deficit. Yeah, we are. Les deux jeunes hommes échangent des hochements de tête approbateurs. Votre rhétorique est troublante. Vous faites partie des cabochards, oui ou non? We're not franchise skulls. Well, not yet. Once we get our name out there, we'll have a chance to join them. Ah, je vois. But in a non-threatening and definitely legal way. Ouais, ouais, ouais. We'll fuck the system from the inside later. Just be cool now. The damage will be tenfold. Right on, fuck. So what's happening now? Fermez-la. C'est quoi ce truc avec vos vestes là? What about them? Toi, il va être gamin blanc là. Well, first off,
It's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person, even though the statement has character. And I do like piss. The word piss epitomizes the struggle taking place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. And, I guess, it's also about communal spirit, the future, and truly appreciating our differences. Also, you've got to admit, it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the medium itself convey the message. Ouais, logique. Ouais. What I mean by this is, we are all pissed, and that the world is inherently meaningless. It seems that the young man has a certain expertise in at least one field, even if it's rather narrow. Bon, et toi, là, nique le monde, Like là. I said before, Freak the world. many men keep searching for the one, for so-called true love, which is actually just obsession masquerading as kinship. The thrill of the chase, the hollowness that fills your chest cavity after catching it. I'm wondering if the poetics come with the jacket, C'est or clair. are they derived from something else? To catch a fish, you'll need to hurl the lure many times, and even then it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake, though... C'est vraiment chic comme métaphore. You get more fish in a shorter time. And, for time is of the essence and fleeting ever so quickly, one must think of a way to fuck the whole world and not get caught up in fucking someone. Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious. Sticking your dick into the void. Bah ça tombe bien parce qu'on a peut-être trouvé, donc si t'as envie de tenter l'expérience, frérot... Hate to admit it, but in a weird way, he's got a point. Is it a coincidence that here we have 2 badass jackets and 2 badass cops? Et Kim, Yes? pensez que c'est une coïncidence? Vous les trouvez comment, leur veste? Leather jackets adorned with immature writing? The ideology they convey helps the boys justify poor choices in life and fashion. I'm not a fan. Il est incroyable, ce Kim. Il est juste magnifique. Kim, je le veux. Je veux un Kim dans chacun des jeux vidéo, dans chacune des interactions tu puisses avoir un endroit, il faut qu'il y ait un Kim, quoi. Incroyable. Si terre à terre que c'en est rafraîchissant, je dirais. On est dans un monde où le second degré prône surtout, c'est toujours là tout le temps pour tout et n'importe quoi. Kim, c'est le boss du premier degré, il est juste ouf. Et il a un petit côté pince sans rire en jouant full premier degré, c'est incroyable. Le mec qui a écrit son texte, merci. Merci de me faire découvrir ça. D'ailleurs, j'étais un très grand partisan de la journée du premier degré. J'adore. Très bien. Condescendant. Oh, c'est bâtard, il est pas condescendant. Ça m'étonne pas, ces vestes filent la trouille, c'est cool. What are you implying? Je suis obligé de répondre à un truc. Laquelle vous aimeriez porter? I'm not sure I understand you, detective. C'est plus du genre machin ou nique le monde? Neither. Allez quoi, Kim, c'est juste un exercice mental. Fine, if only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be down that path, I think peace is the stronger of the two statements. Ça marche, je prends nique le monde. Seems about right, especially considering your heroic exit attempts. That's an origin story for a dynamic duo, right? So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper party, do you? Oh, alors là, mon gars, toi, tes vestes clair-obscur. Alors là, mon pote, clair-obscur. Alors là, mon pote.
Alors là, mon pote... Ah, je crois que j'ai rien en clair-obscur. Ah, c'est plus un clair-obscur là. Ça va être short, non? That ride is Hey, piss. Look who it is. Shrunken cophead material. Ah, mais vous allez repartir sans veste, les potes. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Je jure que sous le TM, vous allez repartir sans votre veste. Hein. Bougez pas surtout. Hein. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and Ouais, décrochez la radio. How may I assist you? Je dois signer un cave sur la promenade de Martinez. One moment. Vous l'entendez feuilleter des Can you papiers. please describe the body? Age, sex, cause of death? Un homme d'âge moyen non identifié, taille environ 1m70-75, cheveux bruns, corpulence moyenne. On dirait qu'il a glissé dans un trou de la promenade et que son crâne a heurté le banc en métal. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Non, on dirait que c'est un accident. No field autopsy necessary. you can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? Porter des bottes, un pantalon et une vieille veste en cuir avec un liseré bleu clair. Je trouve une carte de bibliothèque dans ses poches. Any information on the library card? Je ne l'ai pas encore examiné. You can hear her sigh audibly. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? On va s'occuper de I ça. have après. assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. Ok. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Sylvie, j'avais quelque chose à lui dire à la Sylvie là. Just a second. Sylvie, yes. Hello. Oh, Ouais, great. salut. What else do you need to tell? Oh, mais de toute façon, il n'y a Anything else I rien. can help you with, officer? As always, it's DJ Mesh and Felicio, and you're listening to Speed Radio. bringing you the hottest, the nastiest, the most vulgar. A flock of seagulls takes off nearby. Right away, the lieutenant reaches into the cabin and turns off the radio. Someone must have been messing with the radio, or maybe picked up a random frequency. You wanted a prime line, right? Kim. Kim. Speed Radio? Vraiment? Oh, is that what it was called? C'est force de paraître surpris. Go for it. Turn the radio back on while it's still on the Speed Freaks FM. Décrochez à nouveau la radio là. Souped up motor carriage for one bad, bad mama's boy. For the heavier foot and the freakier. God damn it! Le lieutenant bondit tel une vipère et bascule aussitôt sur le canal principal, puis il se tourne vers Look, vous. it helps me to stay alert on long nights, okay? It's a method. I'm not some kind of speed freak or... Il secoue la tête, contemplant intensément ses pieds. Y a-t-il des barjots de la pédale? You would be too Alors. if you had his motor carriage. But Ah. seriously, let's quit joking around, alright? We have a case to investigate. Il se retourne vers l'habitacle. This is Precinct 57. Can I connect you to someone? Ah, merci. 57. In the À cabin, you see plus. a À plus Alice. Très bien Kim. Ah, j'ai découvert un petit penchant là, un petit penchant de Kim là pour les gros moteurs. Bon alors attendez, parce que le dernier piège il est où? Il est à l'ouest du port. Mais ils l'ont pas mis là ces coteaux aussi. Ils ont fait ça ces gros mongols là. C'est qui lui? Non mais ils l'ont 0 000 là. Ils cassent les couilles. Jacqueline là. Good. What can I help you with? Ah, j'ai retrouvé mon insigne. I love you did. Inspecte le morceau de plastique bleu, c'est juste le scrutant de gauche à droite. fast, observantly, like an electronic printer.
Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant Freighter? Bah en fait, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, mais il me semble que je devais avancer quand même sur cette histoire de... There. Do you smell that? Quoi? Can you not detect that inimitable whiff of dissatisfaction and restlessness? That sense that the world is in need of dramatic, even violent reordering? Fermez les yeux et respirez What do you profondément. smell? The first thing that strikes you is the overwhelming brine. You imagine yourself underwater, a 100-legged arthropod scuttling along the murky silt at the bottom of the sea. But then the unmistakable reek of seagull shit hits you, buoyed along on the air currents, an acrid melody atop mouldering chords of wood rot. And everything in order, detective? Je renifle la piste des communistes, Kim. C'est important, You're Kim. smelling for... You know what? I just leave you to it. Carry on, detective. The lieutenant Ouais, je lacks préfère. your highly developed politico-olfactory cortex. The smell is undeniable, and it's coming from that balcony up there. Ah, Cindy la Certainement. communiste, A là. precocious communist youth, a symbol of a kinder, more hopeful future. Now's your chance to establish contact with your revolutionary brothers and sisters. Ouais. Let's go. Cindy la Coco, on va la recruter dans le gang. Ouais, c'était là, de toute façon, le balcon, je crois. Putain, j'ai 15 trucs à lui dire, du coup. Officers. Have you come to admire my mural? Nique le monde et machin, te passe le bonjour. I don't believe it. I've never known those boys to have manners. Il semble te tenir en haute estime. They'll never be skulls, but their hearts are in the right place. Ah, les cabochards, ça a l'air d'être des mecs cool, je peux en faire partie, là. Fat chance. But you Merde. can still do your part to revitalize the neighborhood. Ok, comment je m'y prends? She throws you a conspiratorial glance, then presses her finger to her lips and squints up at the sky. As Have you noticed the quiet? Every so often, you might hear a gunshot pierce the air somewhere in Jamrock. But in Martinez, no gunshots, no sirens. The people are languishing in boredom and complacency. This place is a sepulchre. We'll paint it red. We bring the raucous. You bring the sirens. she's making a valiant effort to come off as a nihilist, but she's really just an angry little commie. No wonder she was talking about the streets flowing red. That's what happened during the revolution. Alors dis-moi, ça fait quoi d'être cabochard des communistes? You got me, pig shit. I don't make for a very good skull. I like animals too much. Simians and pigs. But I'm still gonna write some damn good graffiti-o on this wall. Her voice sounds different when she speaks this candidly. Older somehow. Celui dans la réserve de charbon, c'est le tien? Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. She does have eyes that seem to be smeared with coal. Vraiment, t'es une mineuse? Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me, but somehow it never happens. T'as pas de vrai domicile? Does anyone in a city like this? Pas l'endroit le plus réalisant, mais c'est mieux que rien. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. The inspiration will come to her once hell is set loose on the streets. It
It's too calm right now. Ok. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? Oh la mioche là. On va parler politique un peu And là. what do you know about politics? Je cherche des camarades qui m'aideront à lancer ma grande foire à la saucisse The masoviste là. girl erupts in a cackle that seems like it should belong to a much older woman. Oh, that's very nice. The little piggy wants to make sausages. Out of what? His little piggy friends? Ne vous inquiétez pas, Kim, je ne vous transformerai jamais en saucisse. Putain, Moscou. Non, avec de la viande de bourgeois, So, the là. little piggy is a big bad communist now. Sure, I know someone who'd love to talk that ideological stuff. You're looking for Steban, C'est qui Steban? a right communist who runs a mega cool and very secret meeting. Est-ce que tu sais où je pourrais le trouver? I might. Tu vas me le dire? No. The lieutenant let slip a sigh that seems to suggest this turn was utterly predictable. Qu'est-ce que tu veux que je A fasse? wicked grin extends across her face. Oink for me, piggy. Just once. Hors de question. Be a good pig now. No oink, no goods. C'est pas comme ça qu'on traite un frère de la Révolution. Wrong. Wrong. Be a good, be a good Putain, mais la pig salope! now. No oink, no goods. Well, well. Seems like we're dealing with one. Yes, Mais Nick? somehow you managed to oink with at least a modicum of dignity. The lieutenant, needless to say, is not impressed. Sounds like Tu you're m'étonnes. really serious about meeting Steban. It's touching, sort of. Steban's group meets only at night, in an old room in these apartments here. It just so happens you're in luck. Their weekly meeting is tonight. Poke your snout around sometime after 10 p.m. and you might just find them. Pourquoi je sens qu'il y a une embrouille? Oh, smart pig. Because there is. See, Steban's a bit on the paranoid side. He's got all these mega secret passphrases to keep out infiltrators and the like. You can't join the meeting without one. Et tu me dis rien, pas vrai? Why would I? That would be so boring. Now, let's see if you're half as dedicated a communist as you say you are. That's enough. Off with you then. Bah, c'est de la merde! Putain, mais elle, quoi. Qu'est-ce que j'avais fait là-haut? J'avais rien fait, si. Ok. Bon, le truc, c'est que moi, je sais pas où il est, son... Ah ouais, mais attends, si... Mais elle m'a dit où c'était ou pas? A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Marzov. Honestly, he does kind of look like you after all. I suspect there aren't many. C'était où déjà où on avait vu des trucs coco là? C'était pas là parce que là il y avait l'autre meuf. Puis là c'était une poubelle.
Putain. The spread pattern of these bullet holes makes your chest ache. Your breath grows heavier. Ah bah oui, mais More on sait ce que old c'est. bullet holes. Half a century at least. From the revolution. 10 minutes plus près. You peer into the faded marks in the stone. They peer back like an endless row of tiny black holes. Sweat starts trickling down your brow. Your chest feels tight looking at them. It's closing in, caving in, ever tighter. Your breathing grows even heavier. You okay there? La voix tranchante de Kim vous sort de votre torpeur. J'ai soudainement senti Might mal. be the after effects of your past escapades. What are you looking at? D'où viennent ces impacts de balles? Ils sont nombreux dans le coin. Remnants from the revolution. These are over half a century old. On devrait pas faire quelque chose à propos de ces impacts? No, we are not constructors and renovators. And these bullet holes do not warrant an investigation. Que pouvez-vous me dire sur la révolution? Not much. I don't have a fresh perspective on it. Should we go? The door has braved the elements for decades. The copper nails holding the upholstery in place have turned green from sea air, and so is the knocker, shaped like a lion's head. Someone is moving around in the apartment. You hear the water being turned off and the sound of dishes clinking together. The tenant must be cleaning up. That means you're too late. Nothing more to do here. Better report back to Everard. No Mais je l'ai déjà fait. No answer. No answer. Je sais que vous êtes là. Defeats the point, doesn't it? Let's get out of here. No answer. No answer. As you turn to leave, we should leave. On l'avait déjà fait ça. On... C'est le bordel là. Ah oui, d'ailleurs la carte. the library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Billy is a unisex name. Could be the deceased, or his family member. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours 900 to 1800. Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejean. Good idea. There was plenty of information here to go by. Mais c'est pas cette bibliothèque, hein? Je pense que non, mais... Peut-être qu'elle en saura plus aussi sur la carte. Pas du tout. C'est qui, lui? Mais c'est la fille! I'm sorry, sir. I can't talk right now. I'm very busy with my homework. I have so much homework now. You just can't win. Out of the rain and into the gutter.
Je vais vous prendre vos manteaux, les bâtards. A pull-out toolbox. This is precinct 57. Adieu, mettez-moi en relation avec la I'm afraid bibliothèque. they're closed. It says here that the library is open from 10 a.m. to 6 p.m. We should try again, Drew. Anything else? 57. In the cabin. C'est foutu de ma gueule. Inside, you see a set of steering levers, a radio mic. This is precinct 57. Hold on. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? J'aurais besoin de toutes les informations que vous pouvez me donner sur Billy Méjean, un de vos membres. Billy Majon, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. Baisse le combiné. On Moreau Drive in Central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps, far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking for a paperback. Yes, hello, are you still there? I found Billy Majon's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. They're too poor to have a phone line. Oui, l'adresse de domicile nous intéresse. Here we go, sir. Rue de Saint-Ghislain, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Capeside Apartments, it says. That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? Putain. Vous avez d'autres informations sur Billy Méjean? It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. Vous savez qui était présent ce jour-là? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Majon? They returned a Tybalt book the other day. Vous entendez quelqu'un répondre au loin. Maurice, what? A woman yells. Then, yes, okay. If it was the police, she starts explaining something. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. Ok. Good. You have a name now. Donc Billy Méjean était une femme et pas un homme. Comment votre collègue sait que c'était son mari? Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. C'est le nom de son mari? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Est-ce que Marie peut me décrire le mari? Marie! She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. Qu'est-ce qu'il portait comme vêtements? 1 second. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Happy we could Merci. help. Anything else you need from 57? C'est bon. The cabin. Ok. Appartement numéro 20. Est-ce qu'on va interroger la meuf ou est-ce qu'on va à l'appart? Yo, KO! Incroyable. Je pense qu'on va interroger... on va aller voir puisque... Ah, il me semble que c'était là où il y avait l'autre fumeur sur le balcon là. Du coup je dois passer par là. Eh bah écoute, ça roule là. Tranquille. L'avance sur Disco là. Incroyable. Putain, ça fait un paquet de temps qu'on commence à y être hein. This door is made of metal and appears to be... Ça c'est le 28. A weathered brown door. C'est elle. The number reads, something smells good. Soup along yo. The lieutenant motions to you to go ahead and knock. On devrait discuter avant de continuer. À quoi doit-on s'attendre? You're right. Let's talk this through. Il observe la porte de l'appartement et baisse un peu la voix. Grim Dawn? Ah ouais? Bah mais il se torche pas si vite, non? C'est quand même un Ken Slash, je crois.
Bon, c'est décidé, je jouerai à Diablo 4. Triste. Les doublages sont incroyables. Genre oufissime. Mais tout, hein, même les gens qui ont écrit les dialogues. Là, tout à l'heure, Kim, incroyable. Le dialogue qui m'a sorti, c'était trop Hear marrant. some light footsteps and what appears to be a daily weather forecast playing on the radio. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billy Méjean. We need to confirm these, as well as deliver the death notification to Billy. Des doigts dans l'anus, un petit doigt dans l'anus, là. Bah, le truc, c'est qu'il vaut 70 balles, quoi. Ça fait un peu mal au cul. Ouais. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this. I'll be monitoring reactions, ready to act if necessary. The lieutenant motions towards the door. Ouais, c'est un peu ça. Hello? Who is it? On se une voix depuis l'intérieur. And someone turns down the radio. Nous sommes bien chez Billy Méjean. C'est la police. Open the fucking door. A moment, please give us a moment. Percevez un peu de remue-ménage à l'intérieur. Tidying up, nervously. Come in, the door is Ouais. open. La porte est ouverte. Voilà. Ah, la musique de jeu aussi. La fiche de pop star contemporaine dans les murs. L'île de l'horloge avance avec une étrange gaieté. Les lieux du lycée mathématiques, ils sont surtout centrés sur la trigonométrie. Bonjour, monsieur l'agent. Paquet vide de cigarettes Red Astra caché sous le lit. Un cigarettes, ceux que vous avez trouvés au côté du défunt. Les fenêtres recouvertes, ok. Il ne faut pas se payer des rideaux. Ça va. Ah ouais, mais ouais, c'est vrai, ils ont fait les gitans. Paquet de macaroni. Le reste ont été réchauffés sur une cuisinière. Sans le sarrasin et l'oignon. Une petite sieste. It's you from the book stand. Did you come to bring my cockatoo back? Un sourire se dessine brièvement sur son visage avant de s'évanouir. I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Would you like something to drink? Elle jette un œil à la cuisine. Tea, lemonade? We're out of coffee. The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in his handkerchief for now. You're on your own here. Condensation from stepping inside. Merci, ça ira. Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? I can come pick him up in the station if that's what. Elle s'interrompt essayant de lire votre visage. Keep it together. You don't want your body language to tell her the news. Sorry, I'm rambling. It's just that Victor often gets into all kinds of trouble. So, how can I help you? How about some small talk before you break the news? Comment allez-vous? How have I been? You're not here to discuss me. What is this about, officer? Can't write a scene without knowing. J'étais sûr. Ask more. Get comfortable around her. Fais chier! Oh, j'ai rien qui doit donner de l'empathie, quoi. Oh si.
Faudrait vraiment pouvoir trier pour par point quoi. She looks up, too anxious to say anything. T'as vu le style de ouf que j'ai là? Putain, la classe quoi. You've done this before. Just keep your focus. Madame, je suis désolé de vous annoncer ça, mais votre mari Victor Méjean s'est fracassé le crâne comme un gros débile en passant à travers une planche de bois et en étant complètement rebou. What did you say? Je vous ai dit que votre mari est cané, madame. Il est dead. Il est dead. Oh. Se touche le cou, les yeux aussi livides que des perles d'eau de mer. Oh. But he was just... Regarde la table de la cuisine où deux mégots de cigarettes reposent au fond du cendrier. But he was just here, alive. We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. Take your time, ma'am. What happened to him? Elle se tourne vers vous, son cou et ses joues sans pourpre, son double manteau sans bourbe. C'était un accident. Il est tombé dans un trou sur la promenade et s'est cogné la tête. Was he drunk? Idiot Mehdi. Incroyable. Comment va le Mehdi? L'alcool, je vous avoue que... ça a peut-être joué un rôle. Il y a peut-être la bouteille de pinard vide, enfin la bouteille de vodka vide qui était à côté du cadavre est vide. Bon. Ça peut laisser supposer... Ah. I see. And you just found him there. T'as lying in replongé the cold. comme ça. Et on a eu bon, l'annonce du décès, mais toi t'as dû déjà me mettre 20 heures de jeu là en plus. Je vous joue au karatéka, non mais non. L'alcool, un va How coup long dur. had he been there? If you say 2 days maybe, it will be etched in her mind forever. Gros enculé, tu sais. Non, on n'est pas des enculés. Peu de temps, vraisemblablement peu de temps. 2 jours à peu près. She blinks, eyes welling up with tears, as her hand starts searching for something from the pockets of her la dress. pauvre. The handkerchief. T'avais pris ça, lui donner le mouchoir du lieutenant. Oh là là, le beau gosse. Les mots sont inutiles. Donner le mouchoir en silence. Ça, c'est encore plus... Ça a un petit côté mystique. C'est un policier. Bah, non, j'essaye de pas trop être une raclure de bidet, mais... Bah, un peu, tu vois. T'es pas allé dans l'église encore? Putain. J'ai bien avancé dans l'église, je t'avoue. Et j'ai vraiment hâte de la suite. A small, terrified smile quivers on her face as she takes the handkerchief and wipes away the tears. Is there anyone we could call for you? A friend, a family member, someone who could be here for you? No, no. I just need to tell my girls. L'air s'échappe subitement de ses poumons. Unreal. God. Should I call them? Should I tell them to come home? No. A day. Prenez une journée pour vous en remettre, vous serez mieux préparé quand elles rentreront demain. Good. That's probably the right thing. Thank you. Elle hoche la tête sans toutefois se départir de sa tristesse. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I see him?
Tu sais, le mec full honnête. Bah écoutez, vous pouvez toujours le voir, il est toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'on l'a laissé en train de moisir sur son pont dégueulasse. Voilà, vous pouvez même le voir encore dans sa posture où vraiment il s'est niqué, il s'est enculé sa nuque. Hein. Alors là, moi franchement, j'y suis allé, c'est une œuvre d'art. Hein. Moi personnellement, j'y suis allé, j'avais l'impression de voir un Picasso, je vous jure. Il y avait son nez, il était pas au même endroit de son visage, enfin, super. Hein. Ah, tu sais, genre le pire quoi. Le mec, il a zéro filtre. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number in case you want to contact him earlier. C'est son bureau, ouais. Il tend une brochure avec les coordonnées de la morgue. A very good call. Ah, c'est beau. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still... Elle se frotte le visage et Florence ses joues engourdies. Thank you. Thank you for telling me. I'll call if... Elle suffoque. These are her last reserves of strength. Her muscles will give in soon. Already, she starts to shake. Encore une fois, toutes mes condoléances. We should step outside and talk. Poser la carte de bibliothèque près d'elle, quitter la pièce. Très bien. Aïe 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 aïe. Parlons avec Kim. You did well. Lieutenant, dès que vous avez quitté l'appartement, le balcon semble frais et paisible et offre une vue incroyable sur le district. On fait quoi maintenant? I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of the deceased. Et Billy, ses enfants? They'll manage. C'est tout? That's it. We should get back to our case now that our duty here is done. Okay. Let's go. Nice. J'en peux plus, quoi. Bon, c'est le bordel. C'est le bordel parce que quoi? Faut que je retourne au Whirling in Rags. Je dois aller questionner la meuf, là. J'ai pas trouvé le dernier piège. Tu les as fait, les pièges à crabe, là, Dahu? Il y en a un, je trouve pas. Je sais pas où il est. J'en peux plus. J'en peux plus de ces pièges à crabe de merde. Il y en a peut-être un là. Oh mais jamais il y en a là. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé aussi voir l'autre con là. Dans ces containers de merde. Eux, je vais leur piquer leur veste. Hein. Je te dirais que eux là... Là, ils finiront pas la journée avec leur veste. Hein. Oh, mais il y a plein de gens. Oh là là. Hi, gendarme. Ah, mais c'est lui. Ouais, c'est lui, ouais. I see you found yourself a little something from my wardrobe. Not bad at all. What brings you here? Qu'est-ce que vous fichez ici? Admiring the atmosphere. What about you, officer? Je suis ici pour entrer dans l'histoire en devenant chanteur de karaoké. Really? Well, I look forward to that. J'ai rencontré votre ami du dimanche. You did? And how did you like him? C'est un connard. C'est un pont du gouvernement, j'ai pas confiance dans les gouvernements. Oh, shoot. Why not? Parce que je suis un putain de communiste, bordel, un coco, merde, camarade. J'ai oublié la raclure, ah non. En direct. Le karaoké, non, j'ai toujours pas fait. Vous êtes quoi, vous deux? J'ai pas trop envie de rentrer dans leur délire, hein. En fait, lui, je sais pas s'il vend son corps. Il a un peu, tu sais, c'est un peu le mec qui prend un peu tout, tu vois. Je
sais pas, c'est pas un mec qui vend son corps et du coup il y a des gens riches qui vont enculer la nuit pour 50 €, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça son délire. Ça marche, KO, des bisous, bonne nuit. C'est fiché, bah ouais, mais non. Je suis pas là pour parler des autres, mais de vous. En vrai, sans froid là, est-ce qu'on essaye pas là? Est-ce qu'il n'y a pas un moment? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'ai un petit +2 là en sang froid là, quelque part? Non, mais ça déjà, royaume de la conscience, faut que je le mette de côté. -1 sans froid. Wait. No. Something about this bunch doesn't smell right. Qu'est-ce que tu veux dire, ce sont pas les types d'Hervart? They are, but they don't seem too keen to talk with you, do they? No, they don't. Glenn seems to be contemplating grievous bodily harm while he massages his raw knuckles. In the far back, Eugene is doing his best to ignore you. Pendant ce temps, Angus le trapu ne cesse de vous lancer, écouter les furtifs et de grommeler dans sa barbe malaise. And from his perch at the end of the table, Titus Hardy himself stares at you with a cold contempt that makes you want to leave the cafeteria straight away. Besides, you're pretty sure they consider themselves social democrats. Pas me laisser avoir accès à un micro. Et je fais mon plus beau karaoké. Ah ouais, tout à la fin là. Hi again, gendarme. C'est 100%. It's the sports. He's a sports guy, all about that physical prowess and athletic skill. Nothing else here. Bye-bye, gendarme. Mon culeur de mouche. Et lui, c'est qui déjà? Dommage. J'ai envie de dire c'est ballot. Elle. The door is closed. Who is it? Votre femme répond étouffée par la porte. Tired. Controlled. This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. I'm drying my hair. Sounds like it's coming from upstairs somewhere. You could snoop around before going up. Oh là là. Pied de vêtements sales. Des calculs concernant une facture d'hôtel. On dirait qu'elle séjourne ici puis un bail. Voyez la cour en dessous, le cadavre n'est plus là. Oh. This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked one on top of the other. There's also a toothbrush somewhere in there. Regardez la brosse à dents. It's been used quite a lot. Regardez les médicaments. Pharmaceuticals line the shelves. Sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Examinez les flacons. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads, Nacra. Nacra? This is used to treat opioid overdoses. Always handy to have around.
Necra, c'est une antagoniste opioïde. That's used for diamorphine overdoses. Lieutenant fait signe de tête puis regarde la porte. You could say he's on the lookout. Examiner les plaquettes de Among some pilules. foreign, probably Messinian or Gotvaldian, marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how. A bright orange bottle with Preptide stamped on it, in sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to sweat just holding that little plastic container. Le temps, je vois aussi une marque appelée Prépide. Preptide, a euphemism for pharmaceutical amphetamine. Prescription speed. The fuck are you waiting for? Let's get super fucking preppy. Bah, en vrai, ça peut être sympa de l'avoir. Mais je crois qu'en affinité mécanique, j'en ai plein des trucs. J'en ai au moins un autre. Ça, c'est élégant, donc ça marche pas. Quoi, j'ai rien d'autre en affinité mécanique? J'ai un truc qui en enlève ou pas? Juste les gants en This plus de... medicine cabinet is stocked with... There it is. The orange sun wearing blister pack. You dropped it. Smack dab in the middle of the floor. There it is. Orange as the midsummer Le evening sun. sun. Or the lieutenant's bomber jacket. Wow. That's unbelievably orange. Anyone can see that. It's practically effervescent. The lieutenant tries to keep his eyes on the door, but the Preptide bottle sounds like a rattlesnake. It's basically a percussion instrument that you're stuffing into your pocket. Who cares, man? Who cares what the stiff thinks? You got it. Here comes the afterburner. Just put it in your sweaty little hand now. C'est une sacrée collection, hein. Non. On s'en balèque. Un outil. Plus simple motricité, plus simple psyché, moins un moral. Bah attends, les drogues, c'est abusé. C'est abusé les drogues là dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit plumard là au calme. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Pourquoi avec le doigt du doigt la surface de la Smooth vitre? as ice. There are spots of mud and rain on the outside, even smudges. But the surface of the window is clear from the inside. No chips, no hairline fractures. Following your lead, the lieutenant leans in closer to inspect the surface. Cette fenêtre a été remplacée récemment. Looks like it, yes. Une odeur fumée de cigarette marque Astra, menthol flotte dans l'air. C'est quoi ça? The same small, heavy door. No lock in sight. Où est-ce que I ça don't mène? know, Lieutenant. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. C'est vrai ça? Pensez que c'est I important? don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the case. Below, the hostel cafeteria creaks and groans under your added weight. A skeleton of composite support beams and cantilevers. Taper du pied A sur toi. dull thump. Somewhere inside, a wind brace rattles from the imperceptible motion of the building. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant.
Je pourrais l'ouvrir, mais c'est pas mon genre de me la He péter. doesn't say anything. You should have gloated. Non, pas tout de suite. Des fleurs des champs blanches séchées. Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof, picking them up in the air. You catch a single white flower between your fingers. The rest Easy fly off game. into the wind. It's a Maybell. The young woman looks at the Maybell in your hand. Just a glance, then takes a drag of her cigarette. J'aime beaucoup son portrait. The lieutenant gives you an acknowledging little nod. Votre pistolet digital. Ah mais c'est vrai que j'ai ça. Ah ouais, dégainez votre pistolet digital et pointez sur lui. Ah ah. Your 9mm semi-automatic finger pistols produce a satisfying snap. Strange for such a low caliber. C'est vrai que je l'avais déjà vu. So chunky. The flower in your other hand is impressed. So is Kim. That's not entirely true. The lieutenant is looking at the door to the east and mostly misses them. C'est vrai que j'avais réussi la première rencontre avec elle. Ah mais tout est lié de toute façon. C'est comme la holistique. Ah d'ailleurs vous en êtes où là? Vous êtes toujours en train de regarder détective holistique là? Une jeune femme tient une cigarette dans une main et une tasse de café de l'autre. Her hair is still slick from the shower. Below her silvery jumpsuit, an athletic young body, built long and lean. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. Vous avez une belle vue. It's much nicer now. Ses yeux se posent au nord, du côté de la tour. Je voulais dire qu'elle me plaisait, j'ai dit un truc tout naze et elle s'est foutue de moi. Ah merde. Ah t'es pris un full vent là. Where the dead body used to hang, clearly visible from the roof, but no longer. C'est vrai. Thank you for that, officers. Truly. There is something in her light brown eyes, a sadness, when she thinks about the death of that man. Vous avez parlé d'une femme de ménage, je crois qu'il m'en faut une. Non, pas du tout. Pas le temps de nous échanger les propos les mêmes, nous avons des questions à vous poser. Non, tranquille, là franchement... ouais, on va faire ça là. Legends of room number 1 have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Ah ouais? Disco Infernum. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. I'm Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I see you've already met my colleague. Have I ever? This is the biggest fan of ostentatious orchestrations I have seen in my life. And I have seen a few. Sa voix, elle est incroyable, hein. Non? Moi, je trouve que son voice acting, il est oufissime. Elle a une sorte de... un timbre un peu... je sais pas comment dire, mais une sorte de grésillement en fond de gorge. J'adore ces voix-là. Je trouve ça incroyable. Il y a très peu de femmes, en plus, qui ont ce genre de timbre. Oh yeah. Life gets hard, but we go on. C'était quoi ça déjà? Attendez, ça me dit quelque chose en plus ça. C'était pas notre petite voix dans notre tête où on a chanté ça un moment? The chorus of the 35 single, megaphoning the entire human race, instills you with the fuck it all swagger that prompts one to plow into grannies on your morning stroll.
trouvais quelque chose de plus maussade pour mon prochain numéro. That's the one. The small, sad church song. I've missed it. I really have. Première saison 1. Mehdi pour la saison 2. Ok, ok. Ah, il kiffe aussi, Mehdi? Pourquoi ça? The small, sad church song tells it like it is, detective. Sad. It's no mere turn of phrase. This young woman has a deeply rooted understanding of what sad means. Miss, we are investigating the murder of the man down there. The people who put him there have asked us to talk to you. Huh. I see. Elle tire une bouffée sur sa cigarette mentholée, l'air pensif. What could she be thinking of? It's hard to say. Her shoulders are relaxed, her eyes on the cigarette. It's like she's disappointed this wasn't about more entertaining matters. Cache comme ça, je suis pas sûr. Hein. On a beau être un flic un peu détaché et appartient un peu en sucette, il y a quand même des limites. On n'est pas des animaux. C'est quoi cette fleur sauvage? She looks at the dried petals in your palm, then lightly touches one with her fingernail. Chipped white polish covers the nail. It's long and sharp, like a mini dagger. The petal crumbles on contact. Pretty. Looks like a dried maybell. Is that the one you caught? Sambo style? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Why was there a flower on the roof? I don't know, officer. Because of the wind? Pouvez me dire comment vous appelez? Plaisier Amandou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre domaine de spécialisation? Something stupid. Quoi donc? Oranese lit. Oranese literature. That's what I studied at the university. Elle hausse les sourcils. Tu parles de quoi, la littérature orangeaise? Fear of failure, fear of death, how it sucks to be Oranese. All national literatures are... Only the name of the nation changes. What about Revacholian literature? People sometimes reveal things about themselves when they discuss such matters. La littérature révacholienne fait ça aussi? No. Revacholian lit is about how magnificent and serious Revachol is. It's about how you have to save the world. Save the fucking world. Très bien. Je ressens le besoin de sauver le monde, c'est vrai. Vous savez, après tout, je travaille sur cette enquête. Je suis flic depuis des années. J'ai un peu participé à mettre ma pierre à l'édifice. Bon, après, j'ai balancé ma bagnole dans le canal et je me suis bourré comme un coin. Et puis, bon. Mais je participe à ça. That's the natural state of the Revacholian hero. Ouais. Prends le temps d'inspirer la fumée, mentoler avant de l'expirer. She seems quite relaxed for a victim of assault. But, of course, what seems should not be your priority. D'où venez-vous? Vredefort, Republic of Oranje. Wasn't the tattoo on the hanged man an Oranese map of the waterways? The thought begins to form in your head, then dissipates. Something for later. C'est quoi, orange? A bad memory, officer. Un mauvais souvenir de quoi? Of lilacs and lightning. Parks, glass. Duraluminium. Vredefort is a conference city. It's always autumn there. The night. At least it was for me. What's so bad about that? Nothing. If you're no longer there.
Vous avez quel âge? I'm 28. Et littérature orangeaise, qu'est-ce que vous en faites? Nothing. I do nothing with it. Du coup... Bon. Cool. It's not very cool, but what can you do? Nous allons jeter un œil à votre passeport, s'il vous plaît. I'm afraid you can't, officer. Why is that? Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. Thank you for your candor. Why? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when west of the river. Oh. Bah, okay. Okie-dokie. If any of this made her nervous, it certainly doesn't show in her expression or her movements. The record. So official. Vous avez une chambre sympa? Yeah. It's pretty deluxe. Qu'est-ce que vous faites au Whirling in I'm Rags? wondering. How long have you been staying here? About 4 months. I came in November. Pourquoi ici? Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol? Au Whirling? Because it's the funkiest building in Martinez. And because all the other buildings are bombed to hell. Où mène cette porte? I have no idea, officer. Cette fenêtre est It neuve. is. Elle se déplace légèrement sur la gauche pour y observer son An reflet. evasive maneuver. Ask a follow-up. Quand est-ce qu'elle a été remplacée pendant votre séjour? Yeah. I'm trying not to lie to you here. Stop making it hard. Ok. Thanks. Elle affiche un tout petit sourire triste, comme si elle était un oisillon sans défense ou une minuscule souris des champs. Behind it is deep, boundless gratitude. You hear the scribbling of the lieutenant's pen. Vous avez une collection de médocs? Thank you. I've put a lot of time and effort into it. C'est impressionnant comment vous avez fait pour ramasser un tel butin. With money, sir. It's not exactly the anti-star size caboodle I intend for it to be one day, but it's getting there. The anti-star is, or was, a vespertine rock and roll star who liked to do drugs. He did so many drugs, he eventually mutated into a corpse. Dommage. Nakra, dans cette collection, c'est l'antagoniste des opiacés, non? Comes in handy when you've done too many opioids. Is that something that happens to you often, miss? Son ton n'est pas agressif, il cherche simplement à en savoir Better plus. safe than sorry. Very funky. J'ai d'autres questions à vous poser. Okay. Watching herself reflected in the bedroom window, tall and sparkling and draped in smoke. On nous a informé de It's votre a bit viol. early in the morning for raped, isn't it? Bah ouais, je suis désolé, hein. She sounds positively buoyant, vivacious, totally unbothered. En même temps, t'aurais pu utiliser un autre mot, tu vois, genre tranquille. Enjoué, imperturbable. C'est très bizarre. Il n'est pas si tôt que ça. She looks around. The sun has risen over the sea. People are rushing to work below. It is. It's murderously early. I'm amazed I'm awake. Why am I even awake? Donc vous n'avez pas été violé? Yeah. I'm gonna go with not raped. I don't want to say that shit about him. By him, she must mean the victim. Tell them it's not my style. They'll have to, you know, if they want to jazz up the charges,
They'll have to get someone more, rapeable. It's all very organic. C'est un peu Her cru, hein. mannerisms, her movements. If she's acting, she's quite gifted. Mais en vrai, c'était pas une histoire de viol, je crois. Hein. C'est juste l'autre qui voulait l'agresser et les autres lui ont dit d'aller se faire foutre et après ils lui ont cassé la gueule. Il me semble, hein. They. She means the Hardy Boys. Bah oui, on s'en doutait. Ouais. Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Some assault and battery, sexual assault maybe. It was clear the latter would be spicier. Titus vous a demandé de piamenter les choses. Pretty much. Tiens sa tasse de café à deux mains. Warming them. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre la victime et vous? We partied. Ouais, mais ça a l'air, hein. Ça avait l'air d'être un peu consenti. En fait, les autres l'ont buté parce que ça les faisait chier, quoi. En gros, ça a l'air d'être plus ça. Faire le con. With en all détendant due l'atmosphère. respect, sir, I think we partied a little harder than that. Plus extrême que ça, désignez à nouveau votre visage. Oh, it is. You're still alive. What did you do when you partied? We drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. We made each other drink harder. That's why I liked him. What else? Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. Bon, en fait, on s'en fout un peu si elle l'aimait ou pas. Vous éprouviez quelque chose A l'un pour little. l'autre? The drugs were good enough, and we did enough of them. How did you two meet? Le lieutenant est posé calme. Downstairs, at the bar. He was on some sort of assignment, a military man, as you probably know. Had a cool, scary scar. When was this? A month ago? Something like that. Ça a pas dû être simple de le voir là-bas. Oh, yes. I've had a great view. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. A bitter cringe. It hurts. You look to the lieutenant. He takes a small step closer. You called us, the RCM. Yes, Jackpot. Appel pour signer la pendaison, c'était vous? I made it. And I would appreciate it if you didn't tell everyone. In Martinez, they call it snitching. Reporting crimes is confidential in Ravachol, miss. Avant de continuer, vous savez qu'on vous traiterait de balance, mais vous avez quand même appelé. Because I couldn't handle it anymore. None of these people called. He just kept hanging there. Then they started stripping him. La personne qui a appelé était camouflée. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. Traficoté, c'est-à-dire? With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. So, she's God's mystery foam cutter. Vous avez endommagé la ligne du téléphone du bas par la même occasion. Did I? Fuck. I didn't mean to. I had no idea what I was doing. Still, that's pretty clever tampering. Simple and clever. Crossing the lines like that. Vous n'y avez pas allé complètement au pif non plus, c'était malin. Thanks. Elle parvient à sourire. She looks a bit like a little girl who's just been complimented on her bike repair skills.
Pourquoi prendre autant de précautions? I don't know, sir. It was stupid. I was drunk, too. I was probably afraid the Union was listening in. Locals say they have ears in the wires. We're not entirely convinced about that answer, but okay. Let it slide. Pushing won't help here. Thank you for making the call, miss. It was the right thing to do. I didn't want to, sir. But if I hadn't, he'd still be hanging there. Que pouvez-vous me dire sur les noms, yeux, I'm sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. Like he is now. I can't talk about his... I don't know... hair. Notre latte plus nerveuse. I know it's difficult, miss. We can return to it later. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pendu s'il n'y a pas eu de viol? He had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. Rotten timing. But you probably know all about it. And his role in the strike was... what? I think he was in a security detail. He was ex-military, worked for Wild Pines, and against the Union. We didn't discuss work much, if you know what I mean. But I understood it was dangerous. And they lynched him for it? She nods. Comment vous connu la bande Hardy? They're frequent guests. Downstairs. They have a booth for Union members. They're probably down there now. Comment vous êtes rencontrés? Over drinks. It's been a long, boring winter. Vous avez fait la fête? A little, yeah. Like you partied with the deceased? No, not as hard. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the Hardy Boys? I have. Lequel? Which ones, sir? I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, it's been a long winter. She breathes a silvery sigh of relief and weariness. The air on the roof feels humid. Should we head by downstairs, officer? We may have things to discuss there. She nods. Silvery cigarette fumes disappear into her mouth. Volonté. Why not? I'll be... Volonté. J'ai envie, à mon avis, je suis un peu short pour le jet volonté. Hello, là. officer. C'est chaud. What's... On peut instrument physique aussi. J'ai rien en instrument physique, ce foutage de gueule. Putain, mais j'ai l'impression que j'ai perdu des fringues dans ce délire là. The same small, heavy Oh door. là là, No j'ai lock pas envie de inside. rater ça quoi. J'ai essayé avec tous les outils dans les mains là. Genre le pied de biche et tout là. The same small, heavy door. The same small, heavy door.
Putain, il est déjà minuit 30. Vite, on va s'arrêter là. Ok. Looks like we have more to discuss with those so-called... Non. Je t'écoute, mais je regarde pas, je comprends. T'as bien raison. Je me suis dit que t'étais même parti pour éviter de te spoil. Très bien. Non, mais on va s'arrêter là. Je crois que j'ai sauvegardé, non, juste avant. J'y crois à mort. Des bisous YouTube. À la prochaine. Soon TM. Là, il y a beaucoup de choses.